So, lo tenía 14 acos. Pero en sus ojos ardía una fe que en la muerte logró apagar. Mientras México hundía en las sombras de la persecución religiosa. El niño levantaba. Su nombre era José Sánchez del Río. Y con el rosario entre los dedos. Enfrentó a verdugos armados. Negó a renegar de Cristo. Fue encarcelado. Golpeado. Torturado, y obligado a ver morir a sus amigos. Le arrancar en la piel de los pies. Lo hacia en caminar descalzo sobre piedras y sangre hasta el fusilamiento. Ali, frente al pelotón. No grito por ayuda. No pidió perdón. Solo dijo, Viva Cristo Rey. Pero su historia llamas Mirio. Ese convirtió en lama viva en el corazón de un pueblo que en lo venera. En este video, conocerás en detalle el camino de este pequeño Mártir que enfrentó gigantes con fe. Prepare. Esta no es solo una historia. Es un grito eterno de valor. Fe y amor por la verdad. José Sánchez del Río no solo murió por Cristo. Vive para siempre como hero del cielo mexicano. El niño en medio del fuego, José Luis Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913. En el apacible pueblo de Sahuayo, Michoacán, era el menor de varios hermanos. Hijo de una familia profundamente católica. Desde muy pequeño, José mostró una sensibilidad especial hacia las cosas de Dios. Mientras otros niños corrían por los campos o jugaban en las calles. Él prefería acompañar a su madre a misa, observar en silencio las vitrales del templo. Y pasar largos momentos en el altar mayor. Su alma parecía tener un lazo íntimo con el cielo. Una madurez espiritual que sorprendía incluso a los adultos. Le encantaba rezar el rosario. Y cuando hablaba de Jesús, sus ojos brillaban con una pasión inusual para su edad. El gobierno, bajo una dura política anticlerical, comenzó a cerrar iglesias, expulsar sacerdotes, y perseguir quienes vivían abiertamente su fe. Las cruces fueron retiradas de las escuelas, los rezos prohibidos, y los sacramentos, criminalizados. Para muchos, era hora de esconderse. Pero para José, era hora de ponerse de pie. A los 12 ecos. Ya sabía que ser católico en esos días no era una simple identidad. Era una condena. Los cristeros, campesinos, y ciudadanos comunes que defendían la libertad religiosa, comenzaron a organizarse. Oda sus hermanos mayores se unió a la resistencia. José, al enterarse, no dudó. Pidió ser parte de la lucha. Su madre lo robaba de preocupación. Como un niño podía pensar en meterse en una guerra. Pero, José no hablaba con ligereza. Sus palabras eran decididas. Mama. La fe vale más que la vida. Si no peleó por Cristo, para que servo. Aunque era muy joven para empujar en arma. Fue aceptado como ayudante en los campamentos cristeros. Su deber era levar agua, entregar mensajes y animar a los soldados. Pero su presencia iba más allá de una simple tarea logística. José se convirtió en un símbolo viviente de pureza, courage y fe. Los hombres rudos, que estaban a su alrededor, quedaban impactados, al ver aquel niño arrodillar sobre piedras para rezar el rosario. O como se ofrece primero cuando alguien debía cumplir una misión peligrosa. En la oscuridad de México herido. La figura de José era como una llama. Una luz pequeña, pero intensa. Un fuego encendido en medio del odio y del miedo. Los soldados del gobierno comenzaron a escucharlo nombrar entre los cristeros. Lo llamaban el muchachito valiente o el niño que no temía morir. Y tenían razón en temerlo. Porque la valentia del amor por Cristo no se puede apagar con amenazas. Y no lo sabían. Pero aquel niño,
con sus pasos pequeños y su corazón ardiente, estaba destinado a entrar en la historia, no como un soldado cualquiera, sino como un mártir, como un almaquio, con apenas 14 años, demostraría al mundo que la fe puede ser más fuerte que las armas, el dolor y la muerte, y que, a veces, es un niño quien enseña a los hombres lo que significa verdaderamente creer. La decisión que cambió todo en 1927, con solo 14 años, José tomó la decisión que transformó su destino para siempre. Su hermano mayor lo haba como cristero, y José le rogó que lo diera unirse a la causa. Le dijeron que era muy joven, pero él no aceptó y no. Insistió, suplicó, permitió que no cargaría armas, solo ayudaría con lo que pudiera. Finalmente, le dieron permiso para hacer asistente de los generales. Cuando lo vieron rezando el rosario de rodillas antes de cada misión, algunos soldados leyeron. Lo llamaban el pequeño valiente de Dios. En el campo de batalla, él no disparaba, pero curaba heridos, entregaba mensajes y, sobre todo, daba ejemplo. Fue en una emboscada que lo capturaron, lo arrastraron como un perro, le vendieron los ojos. Le preguntaron si quería salvarse. Lo tenía que gritar, muera Cristo Rey, pero él respondió con una voz firme y clara, Viva Cristo Rey. Fue golpeado, encerrado en una celda oscura, y en allí, rezaba, con las manos atadas, conversa su sufrimiento en oración. Era solo un niño, pero los soldados lo miraban con temor. Por dentro de aquel cuerpo pequeño vivía una fe indestructible. La tortura no rompió, su feliz días en prisión fueron una lenta tortura. Le ofrecieron libertad, regalos, una nueva vida. Lo debía renunciar a Cristo. Pero José no negociaba su alma. Le arrancaron las uñas, lo dejaron sin comida, lo obligaron a escuchar los gritos de otros mártires. Pero él respondía con el silencio del que ya ha decidido todo. Un guardia canto después que, al verlo rezar, sin vergüenza, porque es niño tenía más valor que todos ellos juntos. Su madre fue a visitarlo, logró al verlo con la cara hinchada, los pies sangrando, las manos marcadas por las cuerdas. Hijo, ¿quieres volver a casa? Preguntó. Él le sonrió. Nos veremos en el cielo, mamá. Fue entonces que decidieron matarlo. Pero querían hacerlo sufrir hasta el final. Le cortaron la planta de los pies. Lo obligaron a caminar descalzo por piedras y espinas, desde la celda hasta el cementerio del pueblo. Cada paso era un calvario, su sangre quedó marcada por las calles de Sahuayo. Los vecinos lo oraban en silencio. Los soldados no podían mirar a sus ojos. Aquel niño no era en prisión, era en Mártir, que caminaba hacia su gloria. El camino al cielo entre sangre y valor con los pies destrozados, caminó rezando el rosario. A cada Dios te salve María, una nueva herida. A cada ruega por nos otros pecadores, una gota de sangre. Al llegar al panteón, lo rodearon, de los soldados, temblando, le pidió por favor que se rendiera. Di solo una palabra y te salvamos la vida. José levantó el rostro, y palido, y dijo, solo moriré por Cristo Rey. No necesito otra salvación. Entonces, le dispararon por la espalda, cayó de rodillas, tosió sangre, pero antes de cerrar los ojos, gritó una última vez, Viva Cristo Rey. El eco de su voz retumba en los corazones de quienes creen. Aquella madrugada, no murió un niño, nació un santo, un testigo de lo eterno. El sacerdote que recogió su cuerpo lo envolvió en una sabana y dijo,
y tocado un pedazo del cielo. Su cuerpo fue enterrado en secreto, pero su historia no pudo ser enterrada, porque muertes que iluminan más que 1000 vidas. Bailada José, con apenas 14 años, es una de ellas. El legado que el tiempo no borra décadas después. Su historia sigue viva. En Sahuayo, las calles por donde sangró ahora son ruta de peregrinación. Su casa se convirtió en santuario. Su imagen está en iglesias, escuelas, corazones. Fue beatificado en 2005, canonizado en 2016, pero mucho antes de esos honores. Y era santo en el alma del pueblo mexicano. Niños rezan ante su imagen. Abuelas cuentan su historia como si lo hubieran conocido. Su vida es recordada no por lo que perdió, sino por lo que entregó. Su fe, su amor, su ejemplo. Muchos dicen que, en los momentos más difíciles, sienten su presencia, como si José, desde el cielo, en caminar junto a su pueblo, repitiendo con voz firme, Viva Cristo Rey. En tiempos donde la fe se pone a prueba, su testimonio es fero. No fue un adulto instruido, no fue un obispo, fue un niño, en niño que amó a Cristo hasta las últimas consecuencias. Y por eso, su historia emociona, transforma y alma. Por José Sánchez del Río no es solo un mártir, es un grito eterno de esperanza en el corazón del México católico.